Vocab maven track 3. Jai Shri Ram. We are starting from 11. కింద వర్డ్ చూద్దాం. Amnesty అంటే పార్డనింగ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్. ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ అని ఒక దొంగ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ ఉంది, కంప్లీట్లీ హిందూ ఫోబిక్. ఆకార్ పటేల్ వాడిని ఇప్పుడు సిబిఐ వెంటాడుతోంది. హీ ఈజ్ రైటింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ అబౌట్ హిందూస్. ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ లండన్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది. యాంటీ హిందూ అనమాట, హిందూ ఫోబిక్, హేటింగ్ హిందూస్. అది దొంగ ఆర్గనైజేషన్. అది బాగా పైసలు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి అబ్రాడ్ నుంచి హిందూయిజంని అటాక్ చేయడానికి. ఇండియా యాక్చువల్గా ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ సపోజ్ టు ఫైట్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్. హ్యూమన్ రైట్స్కి ఫైట్ చేయడం బదులు యాంటీ హిందూ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ హెడ్ చీఫ్ పేరు ఆకార్ పటేల్. డెక్కన్ క్రానికల్లో ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటాడు. ఇప్పుడు వాడు ఐ థింక్ మేబీ ఈజ్ ఆల్రెడీ అరెస్టెడ్, రైట్? ఎనీవే, సో ఆమ్నెస్టీ అన్న వర్డ్ జిఆర్ఈ పరంగా ఆమ్నెస్టీ అంటే వర్డ్ని ఎంత మిస్యూజ్ చేస్తున్నారో చెప్తున్నాను మీకు ఇందాక. ఆమ్నెస్టీ అంటే మన్నించడం పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్ని. అంటే కొన్ని డిక్టేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే పొలిటికల్ ఆపోనెంట్స్ని జైల్లో పడేస్తారు. ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసింది ఎమర్జెన్సీలో? అందరూ ఆపోనెంట్స్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళి తిహార్ జైల్లో పడేసింది. అపోజిషన్ అంతా 18 నెలలు ఆమె డిక్టేటర్లా రూల్ చేసింది, 75 to 77. ఆమ్నెస్టీ అంటే పార్డనింగ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్. అది ఆమ్నెస్టీ మీన్స్ పార్డనింగ్. అదే క్రిమినల్స్కి అయితే ద వర్డ్ ఈజ్ క్లెమెన్సీ, CLEMENCY, క్లెమెన్సీ. మనకి వీ హ్యావ్ ఎ సిలీ కస్టమ్. ఇండిపెండెన్స్ డే నాడు క్రిమినల్స్ని వదిలేస్తారు. ఇండిపెండెన్స్ డే అని క్రిమినల్ ఎందుకు వదలాలి? వాడు క్రైమ్ చేసాడు, ఆయన బొక్కలో పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ స్టూపిడ్ ప్రాక్టీస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. A criminal doesn't deserve independence. That's why he is behind a bars. You can't release him on the account that it's an Independence Day or ఎవడో నాయకుడు, గొప్ప నాయకుడు బర్త్డే వదిలేయడం. ఇట్లాంటివి జరిగినాయి మన స్టేట్లో కూడా, రైట్? దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. క్లెమెంట్ అడ్జెక్టివ్ తీసుకున్నాం అనుకో, CLEMENT, క్లెమెన్సీ చెప్పాను. ఆమ్నెస్టీ డిస్కస్ చేశాము, పొలిటికల్ పార్డనింగ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్. క్లెమెంట్ జడ్జ్ అంటే మర్సిఫుల్. ఇన్క్లిమెంట్ జడ్జ్ అంటే వెరీ హార్ష్, పనిష్మెంట్ చాలా సివియర్గా ఇస్తాడు. ఇన్క్లిమెంట్ వెదర్ అంటే వెదర్ చాలా హెవీ రైన్స్, స్నో ఆర్ వెరీ హాట్ టెంపరేచర్, ఇన్క్లిమెంట్ వెదర్. డూ యూ నోటీస్ ఒక వర్డ్ మనం డిస్కస్ చేస్తే ఎన్ని కనెక్టెడ్ వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోకపోతే మీకు జిఆర్ఈలో కాంపిటెన్స్ రాదు. ఆర్టిఫైస్. ఆర్టిఫైస్ అంటే ఎత్తుగడలు, ట్రిక్స్ టు చీట్. డికాడెన్స్ అంటే దిగజారిపోవడం, డికే. ప్రొప్రైటీ అంటే సత్ప్రవర్తన, డెకోరం, ఎటికెట్, మేనర్స్. డైలెటాంటిజం అంటే సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్, డాబ్లర్, DABBLER. ఆపోజిట్ ఇస్ కనీసియర్. కనీసియర్ మీన్స్ ఎ మావన్, అన్ ఎక్స్పర్ట్, ఎ డిసర్నింగ్ జడ్జ్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం సెంటెన్స్. డాష్ ఇస్ ద డాబ్లింగ్ విత్ ఇన్ ఎ సీరియస్ ఫీల్డ్. ఆన్సర్ ఇస్ dilettantism. You can read it. So dash is dilettantism is the dabbling. Dilettante, dilettante, synonym is dabbler. Dilettantism is the dabbling within a serious field. Dabbling అంటే indulging in something very superficially. ఏదో పైన జ్ఞానం కానీ డెప్త్ లేదు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. రెల్మ్ అంటే ఏరియా, డొమైన్, రీజియన్, జ్యూరిస్డిక్షన్. వినియర్ అంటే సూపర్ఫిషియల్ లేయర్. సర్ఫీట్ అంటే ఎక్సెస్, టూ మచ్. డయట్రైబ్, వెరీ లాంగ్ అండ్ లెంతీ, యాంగ్రీ, క్రిటికల్ స్పీచ్. Synonyms for diatribe are tirade, TIRAD, harangue, philippic, PHILLIPIC, screed, SCREED. Cacophony, apashrutuలు, harsh sound. So accustomed to the dash of noise, public relations, marketing, society is suspicious of those who value silence. So the answer is cacophony. Next, volition. Volition అంటే విల్ పవర్. రేషనలైజేషన్ అంటే రీజనింగ్, జస్టిఫికేషన్, తర్కము, లాజిక్. సాఫిస్ట్రీ, ఫాల్స్ బట్ కన్విన్సింగ్ రీజనింగ్. ఇంప్యూనిటీ, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్, ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్. హెరెసీ, disrespect toward religion, blasphemy. In almost every act of our lives we are so clothed in dash and dissemblance. Dissemblance ante pretense, pretending, imitating, telling lies, prevaricating, tergiversating.
In almost every act of our lives, we are so clothed in dash and dissemblance that we can recognize but dimly, and we can't recognize the deep primal impulses that motivate us. సో మనకి అలవాటైపోయింది ఇలాగ ఉండడం, కాబట్టి ఈ హిపాక్రసీని మనం గమనించలేకపోతున్నాము. దట్స్ వాట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో ద బెస్ట్ వర్డ్ వుడ్ బే, now this is a slightly tough one. It has to be either rationalization or sophistry. Rationalization is also a negative word. Rationalization means trying to justify something unreasonable. In a general sense, it means trying to provide some reasoning for something that was done. So we are so clothed in dash and we need a negative word. The word is sophistry. Sophistry means false but convincing reasoning. So we are so clothed in this kind of an activity. Next. Pretext, excuse, landmark, major achievement. Nostalgia, remembering the past. Fetish, lucky charm, tayattu, talisman, amulet. Mojo, M-O-J-O. Candor, frank, very frank. When men talk honestly about themselves, one of the things that crops up is a dash. For the old days, answer is nostalgia. Next, egotist, very arrogant. Egotist means a person who thinks too much of himself, conceited. Non-entity, and like Manmohan Singh. Entity means anything that has any existence. Entity ante it can mean a person, a company, a ghost, a tree. An entity means anything that has existence. Non-entity అంటే వాడు ఉన్న వేస్ట్ అనమాట, వాడికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు, పవర్ లేదు. Synonym is cipher, C-I-F-P-H-E-R. Cipher is an Arabic word which means zero actually. Cipher also means a code. Encipher ante put in code, decipher ante decode. Non-entity means a cipher means a useless fellow. A person who is utterly useless. వాడు ఎందుకు పనికిరాని సన్నాసి. సో నాన్ ఎంటిటీ, ఇంపార్టెన్స్ లేదు, సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. Iconoclast, one who attacks tradition or one who breaks idols. Ascetic, very simple lifestyle like our Prime Minister Narendra Damodar Das Modi. Very ascetic lifestyle, very strict and simple life. Disciple and a follower. So we love a congenial and a friendly, favorable. Dash, because by sympathy means having similarities. Simpatico is an important GRE word. S-I-M-P-A-T-I-C-O, simpatico. Sympathy means favorable, being or having similar feelings, likes and dislikes. We love a congenial dash, because by sympathy we can and do expand our spirit to the measure of his. So, disciple kaadu, ascetic panikiradu, iconoclast, non-entity. Yes, now we got to choose carefully. The answer has to be egotist. We live a congenial egotist. మనలాగే arrogant fellow అంటే మనకు కూడా ఇష్టం, ఎందుకంటే వాడు మనలాగే ఉన్నాడు. Just think about it. Now if you look at this one, this is actually Barron's publication. I bought this book somewhere in New York, and this is all for GRE only, but sometimes the reasoning goes beyond what is necessary for the GRE verbal. So now if we examine this sentence, congenial means favorable. Now egotist is one who is arrogant, thinks too much of himself, conceited. So egoist is different. There's another word, egoist. You remove the T. E-G-O. Egoist means very selfish, self-centered. There's a difference between the word egotist and egoist. Though some dictionaries try to explain that both the words mean the same, there is a difference. That's why the T is there. Now egotists are people who are actually very dominating and actually obnoxious people, because they think too much of themselves. So we love a congenial egotist. Now it is very difficult to imagine how an egotist could be congenial. So I take back, initially I thought egotist would fit. The word would not fit, because an egotist cannot be congenial. He will be an obnoxious character. He will try to impose himself, thinks too much of himself. So the better one would be iconoclast. That means, let us say we both attack traditions, we both hate traditions. So we both don't like traditions. We are mavericks, non-conformists. Now once I recognize that you are also just like me, you don't follow traditions, there is a possibility that we become good friends.
So the word iconoclast fits. So that's my logic. I don't really care what the answer might be, because the logic like which I explained to you is what is necessary for GRE. Now let's look at the last one, next one on this page. Discreet ante secret, private. Benevolent ante doing charity, helping, providing relief in distress. Succor, Succor. Succor means relief in the time of distress. A benevolent person means one who helps. Banal, ordinary. Banal means ordinary, commonplace, cliched, bromidic, platitude, trite. So banality of evil, ante evil is everywhere. Banality of corruption, sarva vyapakamai unnadi, commonplace. Whimsical, unpredictable, mercurial, capricious, unsteady, constantly changing, flighty. Somber, very gloomy, sad, cheerless. Opposite is cheerful. Sanguine, roseate, blithe, very cheerful, optimistic. So man is certainly a dash animal. He never sees be in distress without thinking, see ought to relieve him. Ought ante moral duty. Ought in English is used to indicate some kind of an obligation. Obligation ante moral duty. Should ki, must ki, ought ki difference enti? Ought annadi we ought to respect our parents. We ought to salute the national flag. Ante nee dharmamu. Ought annadi morality వచ్చినప్పుడు వాడబడుతుంది. నీ ధర్మము ఇది నువ్వు చేయాలి, చేయకపోతే సరే. ఆట్ అన్నది ధర్మం. ధర్మానికి ఇంగ్లీష్లో ఈక్వివలెంట్ లేదు. ఇంగ్లీష్లో వెరీ సిలీ వర్డ్ ఇస్ రైటియస్నెస్. సో ఆట్ అంటే ఆబ్లిగేషన్, ఆబ్లిగేషన్ అంటే మారల్ డ్యూటీ. సో ఏ నెవర్ సీస్ బీ ఇన్ డిస్ట్రెస్ వితౌట్ థింకింగ్ సి ఆట్ టు రిలీవ్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ. సో బి బాధలో ఉన్నా అంటే మనకేమనిపిస్తుంది, సి అన్నవాడు ఆ బి యొక్క బాధని తీర్చాలి అని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మన దృష్టిలో సి ధర్మం అది. సో మ్యాన్ ఈజ్ సర్టన్లీ వాట్ విల్ ఫిట్? బెనివలెంట్ యానిమల్. Yes, because the other words don't seem to be fitting at all. Man is certainly a benevolent animal. ఎందుకంటే ఉదార హృదయం ఉంటుంది, అందుకని మనం ఇలా అనుకుంటాము. డిస్క్రీట్ పనికిరాదు. బేనల్, విమ్సికల్, సోంబర్, నాట్ అట్ ఆల్. దట్స్ ఇట్.